I want to share the live and then we'll go on. No, you just be careful of what you say. I'm always so excited to be here. Just give one moment and we'll get started. Ralph's going to pick the banner up. Yeah. No, that's okay. Ralph's going to pick the banner up and then do two left-hand circles. Yep. And then he'll depart off to wherever. So we're about to fly now. Yeah, he's just about to jump in the plane now, and then he'll taxi by, go down the end. Yep. He'll have to. I think he's going to take off. No, he'll probably do it straight away. I'm not sure whether he's going to take off first. No worries. And then come and pick the banner up. We're ready. Get airborne. Where is the banner? Is it over there? Can you see just behind the other aircraft? Yep. You probably just can't see it. There are two yellow poles. Yep. So that's on a rope. Yep. And then the banner starts just where that taxiway is, but on the other side. Okay, we're ready. Thank you very much for your time. Ummanni Oromoo ka amma nuuf ol seentaa jirtanii Noora anaa dhufuu isiniin jenna. Ani maqaan kiyya Toltuu Tufaatii magaala Melbourne biyya Australia irraa isiniif dabarsaan jira. Nuti dirree xayyaara gubbarraa qophoofnee jirra. Wanti nu asiif jirru mormii magaala Melbourne kan xayyaaraati isiniif affeerree jirra. Nuti amma xayyaarra keenya ka'uuf deemaa jira. Wanti asitti wal geennee fi sababa Oromoo keenyaaf jecha Oromoon keenya tuqamtee jirti, garaa keenya gubatee jira. Yeroo dheeraadhaaf tattaafanne karaa nagayaatiin uummata Oromoo keenya fiixatti baasuudhaaf wama barbaachisaa ta'e tattaafannaanuma dadhabnee jirra. Akkuma isin argitan torbaanuma kana keessatti hayyuun keenya Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee ture. Achii booda hooggana Oromoo ka jijjiirama nagaa biyyatti ka fiduu barbaadaa turani nu jala hidhamee jira. Kanaaf jecha hedduu Oromoon waan nutti dhagameef jecha karaa hedduun bifa hedduun biyya adda addaa irraa baanee jirra. Karaa Minnesotaatiin, karaa Norway, karaa Faransaay, karaa Germany, karaa United Kingdom warroota Oromoo biyya keessa jirtani nu isin hin daganne isin isin cinaa jirra. Haguma dandeenya asitti iyyachaa jirra. Nuti warra Melbourne Australia keessa jirru kana asumarraa eegallee sagalee keessan kennaa miti sagalee keessan ummata hundatti dhageessisuudhaaf qophiidha. Nullee si cinaa jirra, si cinaa dhaabannaa jirra. Gatiin keessan maal akka taatan waan isin keessa dabaraa jirtanii hedduu nutti dhagahamee jira. Kanaaf jecha obsaa nullee wanuma barbaachisaa ta'e isin cinaa jirra. Akkuma isin nageenni barbaadan nutis nageenni barbaanna. Amma warra har'aa ka kana nuuf qindeesse ka kana nuuf qopheesse walii galatti dargaggoota Oromoo biyya Australia keessaatiif dubartoonni keenya warra haadholee faa keenya kan mana marii dubartoota Oromootii fi warra Oromia is Bleeding Group lachuu kanneen mallaqa isaanii fi humna isaanii walitti qabsiisanii jiranii kunoo bakkee geennee jirra. Akkuma isin argaa jirtan xayyaarri amma qophaa'aa jiranii ol ka'uudhaa fi wanti nu asitti qophoofne dhaamsa kenna xayyaara duubarra hiinee wanti nu jennu Oromoo protest justice for Haacaaluu jenneetumaan asirraa marsinee magaala keenya hunda marsineetumaan bakka sagalitti argamuudhaa fi qophoofnee turre. Amma sila wanti godhu waan wallaalleef jecha magaaluma keenya kanuu rakkisu namaa miti, kanuu rakkisu qilleensa kennaati. Qilleensa sa'atiitti odoo hin tahin daqiiqa waan jijjiirameef jecha namichi bakka sagaleen sun bakka sagalsaniin kan lama qofaa godhuu dandeenya. Kana jechuun karaa ganda Cranbourne fi karaa ganda Dandenong qofa waan dhaqqabuu dandeef jecha bakka lamaan sanirra marseetuman deebi'a. Namichallee hedduu itti waan itti dhagameef jecha kanaan dura waan nu kafaltaniif jecha yeroo dheeraadhaa fi waan qopheesseef turreef jecha dhiifamaa naa godha. Yeroo biraatiin qilleensi sirriitti yeroo nuuf tahee isinumaaf jecha gadi bahuuf deemaa jira jedhee namichi. Kanaafuu har'a bakka lama qofa waan argachuu dandeenyee fi nu waliin tura isiniin jedha. Nuuf obsa xayyaarri amma akka gubbaa bahaa jiru eegaa jirra. Xiqquma hafee namichi akka bahuudhaaf yeroo inni bahe isiniif ibsina. Nu Oromoon keenya akka sagalee tokko taane
dhaamsa tokko qabanne ummata hundatti iyyine fedhiin keenya kanaati. Nageenyi malee wanni biraa hin barbaannu Oromoon teenna. Nageenyi barbaanne nageenyi dhabne. Oromoon yeroo walitti dhufne nagaa malee wanni biraa walirraa gaafatan hin jiru. Nagaa jennee wal gaafanna. Nagaa jennee tumaan addaan baana. Kanaaf warra biyya nu keessa warra Oromoo biyya isaanii keessa jiraatan nageenyi malee wanni biraa hin barbaanne. Nageenyi kana dhabnaan nu callisuu hin qabnu. Callisaa hin jirru. Sagalee keenya beeksisaa jirra. Kanaafu nu hirmaadhaa isiniin jechaa jirra. Gaafa xayyaaraa argitan suuraa fi hunda hashtagii keessan Oromo protest Twitterii gubbarra bakka hundatti garsiisa. Amma akkuma argaa jirru kunoo xayyaaraan jalqabuuf deemaa jira. Kan magariisaa kana fakkaatu xayyaara keenyaati. Keenya kana qopheessaa jira. Amma akkuma argaa jirru kunoo harka baasee jira. Thank you. Harka baasee gaarii akka gaarii godhe. Thank you. Amma hanga inni gabbahutti eegaa jirra. Rakkinaa miti xayyaarallee garsiisuu qabda. Afaanuma keenyatti haasofne dabarsuudha. Warri Milbourne isin beekuu qabdani bakka sagalitti qabamee turanii jechuun bakka sagalitti xayyaara kana eegaa turanii. Kanaafillee harka kennuu qabna, galatoonfachuu qabna. Uummanni Oromoo akka gaariitti yaatanii akka gaariitti baatanii jirtanii. Nuti sababa qilleensaatiif jecha xiqqoo dadhabina samwaan arganneef jecha fedhiinnaanii miti ka'e. Amma ka godhaa jirru xayyaarri amma ka harkisuuf deemaa jiru dhaamsa keenya Oromo protest kan jedhamu Justice for Haacaaluu Hundeessaa kan jedhamu qopheessaa jira. Afaan Ingiliishiitiin xiqqoo isiniif dabarsuun barbaada. Isin hundinuu harka guddaan afaan Oromoo waan haasoftaniif jecha afaan Ingiliishiitiin akka dabarsuudhaaf bu'aa waan qabu seef jecha afaanuma Ingiliishiitiin isiniif hin dabarsa. Nu waliin tura. Back to our program at Oromia Network. My name is Toltu Tufa and I'm broadcasting to you here live from Melbourne, Australia. Today the Oromo community have gathered together socially, virtually and in the air to participate in what is Oromo aerial protests. So we have collected our protest here as a banner, and as the Oromo community we are saddened and disappointed with the occurrences that have happened within the last week alone. The Oromo activist and quintessential resistance role model Haacaaluu Hundeessaa was ruthlessly gunned down and what is believed to be assassinated. Following his death within less than 24 hours, given permission to operate within Ethiopia, were detained by the government. There's a lot of helicopter sound, so it's a bit difficult to speak at this point. Please bear with us. It's very noisy. It's very noisy. The message that we have here is our leaders have been arrested, they've been detained, and they're currently being imprisoned. This is that shut down being due to notorious torture which occurred there. Today's event has been put together to you by the women of Melbourne, Australia, the Oromo women, specifically from the Mana Mari Dubartoota Oromo and the Oromia is Bleeding group. These women have put together what needs to be done because they are a reflection of the rest of our community. Our Oromo youth across Australia are ready. Today represents only of our protest. Aeroplane is just the start. It's definitely not the end. The Oromo community are not tired. They're shouting out everywhere all over the world. We're making noise. We will continue to make noise and this will not go away. Ladies and gentlemen, it is common occurrences for the Oromo community to be accused of being angry
for the injustices that they have been facing for many, many years. We have started with peace. We wanted peace. We still want peace, and we will always fight for peace. It is the consciousness of the Oromo people that has been long ignored, long denied, and every time that the Oromo people come to the table to work in a peaceful way to negotiate the way forward for Ethiopia as a whole, that we have now seen that the response has been to arrest and arbitrarily detain people who've been legally able to operate within the country, to attack to attack people like the multiple political prisoners that have currently been taken, is to attack the democracy of the Oromo people and the hope the Oromo people have for the future. Today, the aeroplane that we've hired is planning to fly all across Melbourne, 9 destinations in particular. However, due to weather difficulties, it appears that now we will only be able to fly across 2 of our locations, the first being Our plane getting ready to take off. They are engaging in preparation and tying up the banner that we have to say. We will participate in a couple of orbits, and then after that the plane will head to Cranbourne. Thereafter we'll head to Dandenong. Now, the pilot of the aeroplane has assured us that because the issue has been due to weather, we will fly out again. In fact, we will fly and we will cover all 9 destinations. So we need to give a big thank you to Australian Melbourne Oromo community who have stepped out of their houses, waited at mosques, waited in shopping centres, and who have been tiring effort with all of their effort for the Oromo people. The Oromo people will never tire, have never tired, and will continue to advocate for all Oromo people, particularly in Oromia, who are waiting to hear our voices. Our job is to amplify their voices. They are the ones who brought us the Oromo protest. They are the ones who continue to use peace as a to get what it is that we're looking for today. Today is a day to shout our message, to share our sorrow, and to sustain hope for the future among Oromos. That Haj Alu Hundesa has not died in vain, neither have all of the Oromo political prisoners or Oromos in the past who have been tirelessly advocating for the Oromo cause. I highly recommend and I suggest that everyone who shares this video, these photos, or any other media use the hashtag Oromo protests. It is extremely important, and here we go. Here we go. No? There we go. Justice for Haj. Justice for Oromo protest.